Hi everyone, welcome back to P4 Physics. Today we are going to discuss CBSE Class 10 Chapter 1 Light, Reflection and Refraction. Part 1. We know that light helps us to see all the objects around us. In a dark room, we cannot see everything very clearly. But on lighting up the room, we are able to see the objects clearly. That means light is doing something in our eyes. So we are going to study about two types of phenomenon. First one, reflection of light. And half of the chapter is dealing with refraction of light. So endana reflection of light. Already we have studied the same phenomena in 8th standard in the chapter light. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിന എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫിനോമിന? A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. അതായത് മിറർ പോലെയുള്ള നല്ല പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതായത് അതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ഫിനോമിനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. For that, we can take another example. If you throw a ball, a rubber ball, to the wall, it will come back, isn't it? The same way, the light is falling on to a polished surface, then it returns back to the same medium. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടി അതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, we have studied two laws of reflection. അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫിനോമിനയെ ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ലോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The first one is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Second one, the incident ray, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. ഇത് രണ്ടുമാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. ദീസ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്പെറിക്കൽ സർഫസസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് what type of mirror, whether it is plane mirror or curved surface like convex and concave, anything, this law will be applicable for all type of spherical surfaces or any type of mirrors. So we can see how we can explain this law of reflection, laws of reflection. First one, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അതായത് ഒരു മിറർ, ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസ് ആയി മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് റേ വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിറർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ. ദ ലൈറ്റ് റേ വിച്ച് ഈസ് ഫാളിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിറർ ഓർ പോളിഷ്ഡ് സർഫസ്, that is known as incident ray. After touching the polished surface, it will move to the same medium but in another direction. It will reflect back or it will move back. That is called the reflected ray. Okay, so the ray which is falling towards വന്ന് വീഴുന്ന റേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ. which is moving away from the surface, that is called reflected ray. Now we can consider the line passing through the center or the line 90-degree line which is drawing to the surface, to the mirror, that is called normal. എന്താണ് നോർമൽ? 90-degree ആംഗിളിൽ നമുക്കൊരു സർഫസിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനെയാണ് നോർമൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർഫസിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് നോർമൽസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിച്ച് നോർമൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ്? We are considering the normal at the point of incidence. So what do you mean by point of incidence? Point of incidence എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ഇൻസിഡന്റ് റേ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ റിഫ്ലെക്റ്റിംഗ് സർഫസ്, where the incident ray strikes, that point is called point of incidence. So here this is the point of incidence. Then we are considering the normal passing through that point. So it is called the in the second law we can see that normal to the mirror at the point of incidence. The meaning of that is normal passing through this point of incidence. Okay, so incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Plane means the same side, same area, like that. So that is the second law.
And first law tells angle of incidence is equal to angle of reflection. So what do you mean by angle of incidence? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, അതായത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ. പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ, angle between incident ray and normal, this is called angle of incidence. Then what will be angle of reflection? Angle between reflected ray and normal, this angle is called angle of reflection. ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓൾവേസ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ആംഗിൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ. This is another law of reflection. So these two are the important laws of reflection of light. So we can check what are the properties of image formed by a plane mirror. The image is virtual. What do you mean by virtual image? അതായത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജിനെ സ്ക്രീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിലോ എവിടെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ആർ കോളിംഗ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജ് ആസ് വെർച്വൽ ഇമേജ്. That means we can see the image of the object only inside the mirror. So that is the meaning of virtual image. Next one, the image formed has the same size as the object. The image has the same size. That means if we are standing in front of the mirror, our image also will have the same size. നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അതേ ഹൈറ്റും സൈസും ഉള്ള ഇമേജ് ആണ് അല്ലേ. അതാണ് സെയിം സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമേജ് ഈസ് far behind the mirror as the object is in front of the mirror. That means if we are standing at 1 meter away from the mirror, our image also will be at the same distance from the mirror. Okay, the object distance will be equal to the image distance from the mirror. Last one, the image is laterally inverted. That means if you raise your right hand, it will appear as left. And if it is left hand, it appears as right. Side interchange. That is called lateral inversion. These are the properties of image formed by a plane mirror. So this much, these are the first few topics in this chapter. Then next part I will include the spherical mirrors. We are going to start the spherical mirrors topic in the next videos. So please subscribe and share, and press the bell icon also. Then only you will get the notification when I am uploading new videos. Thank you.